家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。當年4到5月有同化區嘅季節，台灣客家莊都會舉辦同化節活動，也有見來見到後生人參加同化祭禮下，傳承意義當年。The Hakka Tongue Blossom Festival in April and May is not just a celebration of Hakka traditions. It is also a representation of Taiwan's aesthetics and culture. This event doesn't just offer traditional cultural experiences like making clogs and furniture with tongue tree bark. It also includes contemporary unplugged concerts in the wild. There are tongue blossom tours all over the country where you can enjoy the blooms. Yo, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT.Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。Leo 啊，已經4、5月了，春天的時刻到了，是不是很這個鳥語花香啊？沒錯沒錯，5月雪，好，5月雪來了，我們要去賞桐花的時刻。沒錯沒錯，現在全台灣各地啊，應該是從南部往北部開，因為天氣比較暖和。Right，北部就比較晚一點。So yeah, during these 2 months, you know, there's going to be a lot of tongue flower blossoms happening. 所以有什麼樣的桐花季的一些事宜，我們今天要來介紹給大家呢。好，我今天就分成3個階段哈。第一個階段當然就講到這個油桐樹啊，有這個樹嘛，才會有花嘛哈。沒錯，這個樹早期啊，在傳統當中，我們是把它拿榨桐油啦，做那個火柴棒啦，還有做那個木屐啦，這些東西。對，但現在已經沒有了。是，所以它是一個傳統的一個意象。但是呢，演進到現在啊，這客家把它變成了一個這個客家的一個代表。對，剛剛講到因為賞桐花嘛，這是一個獨屬於台灣客家的油桐花季嘛。沒錯，對啊。既然這個荷蘭可以有鬱金香，對不對？日本有櫻花，對，台灣呢就有客家的桐花，油桐花，油桐花，對，不但行銷到國際上面而且還進入到每一個民眾的心中啊。所以像有辦了很多，像是桐花文學獎啦，桐花婚禮啦，還有桐花歌曲的甄選啦，就是要拉近民眾跟桐花的距離，對，讓桐花的能見度更高，不管是對台灣的國人還是國際上都是一樣，對不對？Very good. If you get a chance, you got to come and enjoy the Blossom Festival for tongue flowers here in Taiwan. Well, let's teach you some of the phrases we brought up here, including the tongue flower blossom, 油桐花. That's the tongue blossom. And then the festival is 桐花季. 桐花季. And finally, come travel to Taiwan for this. 旅行一下吧，旅行。離行。And there you have it, another round of Talk About Hakka here on ICRT. 什麼大家？漢字say 張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.